ukuphumla. Sithe Nkosi Mzali ngoba ububele usenzele bona. Andilibali ke Thixo usondeza usapho lwakhe ingakumbi umama wakhe nabantwana bakokwabo, izihlobo nezalamane meswe ngcwele. Ukuthi kwiminyaka emininzi Thixo bethundeza benyamezele benethemba wena wabaphendula. Ndingalibali kananjalo Thixo usondeza abasemagunyeni ngakumbi upresident welihlabathi. Upresident uRamaphosa meswe ngcwele kunye nesigqeba sakhe. Kwisifo esiqubulayo esinguzengezenge Thixo esingafumani ichiza. Sicela Thixo mpha amandla. Nanku nombutho olawulayo Thixo. Nanga amalungu Thixo eParlamente kule province sikuyo meswe ngcwele. Sibulela Thixo ububele bakho ngobomi babo. Sithi Thixo chukumisa ezinhliziyweni zabo uchize ngegazi laphala leCalvary kwifamilies zabo Thixo bapha ubulumko bapha ingqiqo meswe ngcwele bokukhokhela eli lizwe nale province. Siyabulela Thixo nangasenzo abathe basenza njengoba sithe vuve nje Thixo kulomnquba wakho. Ngenxa yempakamo neefforts zabo athe bazenza ukuze lo msebenzi uphumelele. Yanga Thixo ngabapha amandla emandleni. Kuthi xa ingalo zisiwa Thixo bapha amandla bakwazi uziphakamisa. Athi namadolo Thixo xa igevezela Thixo bephelelwa lithemba. Hlale Thixo zinqaqanqaqeni zolwimi zabo bathethe okufanelekileyo nokulungileyo. Sinethemba ke Thixo kulomsebenzi. Xa suqhuba Thixo ubukho bakho sizawubuva ngaphakathi kwethu. Yanga ke Yehova mikhosi ngasipha amandla usithamsanqele usikelelise. Ngonyana wakho wasifelayo wabuya wasivukela uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi kakhulu umfundisi. Umfundisi ke usithandazele. Sinethemba ke into uba bonke abantu bazawuzeka mzekweni apha kumfundisi. Iprogram yethu comrades and friends icacile. Ilapha phambi kwethu. Imfutshane kaMandi njengoko nemiqwalaselo yeCovid isitsho. Benditshilo ke ndathi ukuthetha ikokwam. Andiboni mntu ke uza kwamkela indwendwe apha. Ndizawuthatha ke le liberty younamkela kulo msebenzi. Ndithunywa likhaya lalapha ematshaweni. Ndithunywa ngoRhadebe. Ndithunywa ngoThuse into uba mandibhexeshe lo msebenzi welqhawe. Honorable Premier, i-members zeParlament ezilapha, honored guests, bonke abantu abalapha nabefundisi, nabantu abamameleyo ke kumanxibelelwano esinawo, siyanamkela kulo msebenzi welqhawe lalapha eXhalanga laseKhrisane. Into obekwa ke kwalamathambo Honorable Premier isinika ithuba loba baninzi abantu abangazange bakwazi ukumngcwaba uBathandwa. Ngezizathu ke ezohlukeneyo. Abanye babe sezitrongweni, abanye babe kwi-exile, abanye babe bhenishiwe, abanye babe ngekazalwa ngeli xesha angcwatywayo. So le mini yanamhlanje ke isinika ithuba loba sikwazi unika imbeko egqibeleleyo kweliqhawe lalapha eMzantsi Afrika.
Ndizawucela ke umama uSidumo Gqwetha azosifundela iobituary ka comrade uBathandwa. Sizawufunda imbali ngobomi bukaBathandwa Ndondo ongasekhoyo. Mna Bathandwa Ndondo ndazalwa ngomhla wesithandathu kuJulayi 1963. Ndizalwa nguPrincess Lula Masidumo, intombi yakwaNdondo emahlubini eTsomo komkhulu. Ndikhuliswe ngumakhulu wam ongasekhoyo uJohana Nonkonjane Ndondo, intombi yakwaSofuthe eNgcingwane uMadlamini. Ndithe xa ndineminyaka eli-9 umakhulu walandulela eli. Kuye kwanyanzeleka ndiye kuhlala kumakazi wam ongasekhoyo unkosikazi Nozipho Ellen Ntsebeza kunye nomyeni wakhe ongasekhoyo uWhite Vamsinya Ntsebeza. Amabanga aphantsi ndiwenze eMangelengele eTsomo naseCALA Village Junior Secondary School phantsi kwenqununu uMongami Sikwela ongasekhoyo. Amabanga aphakamileyo ndiwenze eMditshwa Senior Secondary School phantsi kwenqununu umnumzana uTsengiwe HM ongasekhoyo. Kulapho ndiphumelele khona emagqabini ibanga le-10 imatric. Ndiye ndadlulela kwidyunivesithi yaseTranskei ebizwa ngeWalter Sisulu kula maxesha akhoyo, ndisenza ezomthetho iBProc. Ndiye ndanyulwa njengomnye omele abefundi SRC ngonyaka ka-1983 uya ku-1984. Ngowe-1985 ndiye ndaxelengela inyama kwi-Healthcare Trust ndiyi-field worker. Ngomhla we-24 kuSeptemba ndiye ndasutywa kukufa ndibulawa zii-operatives of FACTPlus ngexesha lolawulo labakwaMathanzima. Ndashiya ngasemva umama wam, oodade wethu, umninawe wam, abatshana nabazala. Lala ngoxolo uPhumle Rhadebe, Mthimkhulu, Ndlebentle zombini, Bhungane, Mashwabada, Ntsele, sohlala sikukhumbula. Zingandita kumbisana Enkosi kakhulu cha, siyabulela. Andiboni nekwayari ke apha ebendinonyusa ngayo izithethi. Andazi diya nobuya uphakanyiswa ngubani na. Andiboni ikwayari yakho apha. Uyakwayara ngokwakhe. Masenze nje ulungiso kule program yam. Silindele uba masikonnectwe noProfessor Ntsebeza azokwazi uthethela ikhaya. Ngelixesha ke sisazama lo connection sizawucela uReverend S Jaiya ibe nguye othethayo, sinyuse yena, and emva kwakhe sinyuse
unkosikazi Dingiswayo ongudadewabo ithi ke xa i-connection i-ready sikwazi ke ufumana yena uba asikwazi uconnecta naye ke sinethemba loba uadvocate Ntsebeza uyabe sele khona angene kulaa ndawo ye-family speaker. Reverend Jayi. Bona bona izwe lakho uxolele uxole lizono ungayithobi inqubo yakho luze lufusa olwakho. Mandithabathe lithuba ndibulise umphathi nkqubo, ndibulise upremier, ndibulise unobhala jikelele, ndibulise umeya Chrisani, ndibulise usapho lwakwaNdondo nazo zonke izalamane. Ukonga ixesha andisakubachaka bonke abantu ingengakuba ndibadelele, makwanele ukuthi kwamngqanga nentsiba zayo. Befundisi ndingathi nini ndikhwebe ndipha kude ukunilibala. Ndiyanibulisa befundisi. Phambi kokuba ndiqale mphathi nkqubo ndawuthatha nje advantage yalaa nto uba kuthiwa kusakonektwa, ndenzela nje abantu bazi kula SRC ka-1983-84 uba ngobani abanye ngaphandle kwaba baxhaphakileyo emaphepheni nakomabonakude nakonomathotholo. Kula SRC ka-83-84 ndawukhankanya nje upresident izihlalo, ndikhankanye nje noBathandwa, abanye ndakubiza nje amagama. Upresident wala SRC yayinguzamikhaya Slender Mbalu, ibe ngusabelo Jayiya, ibe nguBathandwa Ndondo, ibe nguThobile Kabham, ibe nguThembisa Siswana, ibe nguvusumzi owayesaziwa njengoBeshi Kaphambo, ibe nguphumelele Kaphoswa, ibe nguduma Gqubule, ibe nguthanduxolo Memani. Akhona kamalungu amabini awayinxalenye yase-RCC kodwa zange bade babe active. Ukhona uLungile kaMtyaku waqala kakuhle, ndangazi noba mhlambi had a second thought okanye ke ikhona into eyamphazamisayo asazi, kodwa waba burhoxa. Ekhona ke noPhiko kaNgxekana, yena ke wayehlala ngaphandle, athenda ebusuku, I think wayesebenza athenda ebusuku, so i-activities ezininzi zazimphosa. Kodwa ke xa kufunwa abantu amababanjwe ngamapolisa abazange basinde nabo, amagama wabo abakhona eluhlwini. uBathandwa ke ungumntu oxandileyo, okanye ke sinawuthi onabileyo njengethanga. Zininzi izinto umntu anozithetha ngoBathandwa, ngakumbi xa ukhe waba naye ngexesha lobumnandi nangexesha kukubi kubuhlungu. Ukukhawulelana ke nexesha mphathi nkqubo, ndithe mandithabathe nje amazwi awayewathanda ukuwathetha uBathandwa, endithe xa ndiwashwankathela ingangamazwi athi kum nakuwe, athi khumbula, remember. Ngexesha lokukhankasela ke uba lilungu le-SRC, imanifesto ubuyenza wedwa, ubungangeni phantsi kwesambleni esithile following a particular political ideology.
ubuzimela wena izinto oqonda ubunokuzenza ukutshintsha inkqubo yabafundi eUnitro. Kwintetho ke ebeyithanda ubathandwa ethi before we are students, we are members of our communities. Ntetho leyo endiqonda into yokuba unokuba uyiboleke kwezinye zezilogans azaso. Engaxaqala lamazwi mhlambi uthi kum nakuwe, remember, before we are students, we are members of our communities. Khumbula, phambi koba sibe ngabafundi, siyinxalenye yezo ndawo sisuka kuzo. This was his mantra. Before we are students, we are members of our communities. He encouraged students to be sensitive to the pains of our communities, as if preparing us for the future, for future leadership. Ngelo xesha ke kwi-SRC kwangeka khona into sesisiva uba zikhona ngoku kuthiwa kukho ii-perks. Ukuba ngabo kwi-SRC kune-allowance, uyawufundiswa, uyawufumana into ezithile, zazingekho ezo nto. Uba kwi-SRC ubufana naye nawuphi umfundi, nokuba ungupresident, nokuba uyintoni napha kwikomiti leyo, ubufana naye nawuphi umfundi. Ixesha ekufuneka wenze ngalo izinto lenziwa abanye abantu. Ubathandwa ke ngexesha lakhe wayengena kubamba amosha ixesha abamba intlanganiso apho kuzawudibheyithwa into yokuba imali yokuthenga utywala ingaba ingakanani. Ubathandwa would not involve himself in such meetings or debates. Ewe njengabafundi, njengabantwana bonke besonwaba beziba khona ibhesh, sijonge ubathandwa into ezawukhavarisha wonke umntu. Ezo nto ke kukutya neziselo ezithambileyo, ingezizo ezi zinolwamvila. Ngoku ke kwezi ntsuku siye sive izikhalo ezifanelekileyo phofu ezika-fees must fall. Ngaxesha linye kuchithwe imali eziphakathi ko-20,000 no-50,000 uthenga utywala bebhesh. Babe abanye abafundi bagxothwa kuba bengenamali. Babe abanye abafundi bengenakutya. Ubathandwa ngoku, nditsho nkquna ngoku, uthetha nezazela zethu, cofa iqhosha lokukhumbula, uthi remember, khumbula. This is what should echo in the minds of those in positions of authority. He was preparing future leaders not to be blind to the suffering of our people and not to be deaf to their cries. That is why we believe if he were around, this rampant greed and corruption in the midst of poverty, unemployment and inequality would have offended him and would have challenged those in authority for their selfishness, greed, and for being blind to the suffering of the masses and being deaf to their cries. Mhlawumbi lo bathandwa uliqhawe namhlanje ukuba ebephila ngengomnye wabanezothe ngenxa yokuthetha nokumela inyaniso. He would remind people, before you are councillors, before you are members of parliament, before you are premiers, presidents, remember you are members of the communities you come from. Mhlawumbi ebenokudlula atsho ukuthi abantu cannot eat ballot boxes. Political freedom without economic freedom is a hollow freedom that will lead us to killing one another one day. Ukuba ngaba asikaqali. Xa sinokuthatha ilizwe lethu esilifumane kabuhlungu, sithengise ngalo kwezinye intlanga, ngaba sisakhumbula na? Can we still remember njengokuba ubathandwa wayesicela? Xa sinokude sixhwithe imali ezenzele ukusindisa ubomi babantu,
sizithathele intsapho zethu nabo basondeleyo kuthi, do we still have the ability to remember? Xa sinokuthi ebudaleni siqala i-cultures amakhwenkwe, ii-cultures ezikhothane, apho kudlalwa kujula imali kuqhayiselwa abantu abahluphekileyo abangaziyo bona ukuba bayakulala bedleni beza kuvuka bathini. Ukuba ke kunyanzelekile sifunde into emakhwenkweni, masifunde into ezintle. Ndiyacinga mfundisi nani nikhe nithi masijonge nasembovaneni, noko mhlambi singake sigxeleshe nalapha enkwenkweni. Yayisithi ke kudala inkwenkwe ukuba ngabe isigu sayo okanye isabatha sayo sibambisile, ibizazi leyo into yokuba imfuba. Amanye ke ayakuqaja ngokuphapha kwawo, ngokuye ke enyaba kube kwafumana intloko, athi umntu ndimhloko, omnye ndimhlubulezi, ukuba maninzi de kubekho nofumana amanqundwane. Yonke loo nto yayikukwabelana kube mnandi, kukhula imvano, kukhula uthando, kukhula imvisiswano. Xa imali ezenzelwe osomashishini abamnyama zisuke ziye kwabamhlophe okanye zingasetyenziswa kwakusetyenziswa kunokuba ziye kwaba bantu zimele ukuya kubo, babe bethenjiswa into yokuba nto zakuthi kuyasa okungaliyo, more salcom. Umzekelo, uthi amashishini amancinci xa kuqikelelwa aphakathi kwe-2.5 million ne-3.5 million. Ukuba lilinye on the average liqesha abantu abahlanu, ukuba ngaba i-2.5 million, into ethetha into yokuba i-12.5 million yabantu ingaqeshwa. Ukuba ngaba amashishini amancinci i-3.5 million axhaswe, aqeshe on the average abantu abahlanu, that means i-7.5 million ingaqeshwa. Ndisathetha nje nge-potential small business, andikathethi ngabaqeshwe zezinkulu nangurhulumente. Njengenkokhele iyo kubathandwa, wahle waliboniswa elizwe esikulo namhlanje, wafana wathemba into yokuba mhlawumbi sakukhumbula, before we were whatever we call ourselves or people call us, we must remember that we are members of our communities and therefore cannot be blind to the suffering of our communities, nor deaf to their cries. Nditsho ke xa ndiza kushenxa mphathi inkqubo ndishiye i-homework kolutsha, is it the correct form of governance lesikuyo? Can it lead us to genuine freedom? Okanye ke nina lutsha, can you come up with something different that will change this country? Okanye kwezi institutions siya kuzo, do we just memorize theories, unquestioningly sucking knowledge? Athi omnye umntu xefanisa athi njengeziphonji ezijulwe emanzini, ezifika zingene emanzini zifunxe without questioning, unable to use this information to assist us to change our situation. If we continue with this form of governance, that is my opinion, nothing will ever change. And I'm open to criticism. But if we continue the system of governance, nothing will ever change. Batandwa did not want universities that would produce certificated robots. It is up to you, Kelucha, ngumngeni lo. Choose to be critical thinkers that will use knowledge to change our country for the better. Okanye ke sifane nasa sponge sifakwe emanzini esifunxa nokuba amanzi amdaka. Masifunde ke ngoko kubathandwa, by remembering that before we are students, we are members of our communities. Before we are called all these names esibizwa ngazo, we must remember that we are members of our communities. Abantu bajonge kuthi. Ndiyabulela.
Inkosi kakhulu mfundisi. Masibulele. Benike ndasetyezelwa ke apha nguPremier negqiza lakhe loba ngo11 funeka abe uyahamba apha. Andakazi uhamba ke ngathethanga kuba ebezele uzowuthetha nathi nolusapho apha. So ndifuna ke ucela ebantwini abazawulandela into ba babe nalonto apha engqondweni xa bethetha. Bangayishiyeleli bayithethe yonke kodwa ke balazi ba ixesha ayilo lethu. Bendisetyezelwe ke apha into ba uProfessor Ntsebeza ukhona. Ude wabe siyamfumana. Masinikele kuye ke uBhutlungisile Ntsebeza athethele ikhaya. Ngawusiconnect mhlekazi. Yavakala prof. Okay. Ayike manibulise funa nokuqwalasela nexesha unozula ngakhange acelele ubanda uthetha ithuba elingakanani nandisikela imizuzu elishumi. I hope ayiba mininzi kakhulu. Mandibulele mphathi nkqubo uNozulu. Ndibulele le premier yethu Eastern Cape. Abefundisi abakhoyo kunye nabantu abakhoyo kule Ruburial kaBatandwa both ekhaya and social media kwezi instruments ezisebenzisayo ngokuzikhumshileyo. uBatandwa ikhona ke le echo, I hope nawukwazi ukudishana nayo vala kakuba. uBatandwa kuyacaca into yoba nxa kuthethwa ngaye and ngoyesimane simamela sisiva ngokuva ngabantu abathetha ngoBatandwa, uyacaca into yokuba sifumana more knowledge, ulwazi ngaye as a person, but also ikhona nale dimension kaBatandwa isincedayo into yoba sazi into yoba bekusenzeka ntoni na kweli lizwe lethu apha eSouth Africa, especially ngexesha lakhe kwimi-80s. A very important period endiqondayo into yoba thina as researchers and nabantu ababhalayo ngezi zinto asikaqalisi ukubhala ngale period ngokugcweleyo, especially apha e-Eastern Cape zininzi izinto bezisenzeka. Now uBatandwa yi-Ruburial yakhe namhlanje, but into endifuna uyiphakamisa into yokuba kule 35 years plus wabhubha ngayo uBatandwa, bekumane kuba khona i-memorial services ebezithetha ngoBatandwa and ngendima ayidlalileyo. So I wouldn't like into yokuba kwintetho yam ndiphinde into endiqonda into yokuba abantu abaninzi sebeyazi. Kubhaliwe ngoBatandwa, zikhona incwadi ezibhaliweyo ngeli xesha abhubhayo, i-newspapers both zalapha eSouth Africa and abroad zayicoverisha extensively
So abantu ngakwazi angareferishwa khona ke le-app andazi noba akhona okwenziwa nangabantu abalawula le nto lena. Ndithetha njena ibiphindaphinda le nto ndithetha and it's distracting. Okay, so bensithi ke ngoku abantu abafuna ukwazi ngobathandwa uba kwenzeka ntoni, ikhona into seyikhona. So nawuthanda into yoba ndichithe ixesha elingekhoyo ndiphinde into eseyibhaliwe. Circumstances surrounding his death on that fateful day of the 24th of September nayo ininzi into ekhoyo ebhaliweyo erekhodishiweyo, and each time 26th or 24th of September that history is recounted and is recorded. So nalapho andifuni uba ndithethe ngento esesiyazi. Into endifuna uyithetha apha ndimele ifemeli ndinjalo yinto yokuba sizikhumbuze ngendlela ubathandwa awayengcwatywe ngayo nge-24th and why namhlanje sisithi funeka kube khona into enjengale le-Ruburial. That's one thing. The other thing, and Khalil wakhe ndithi njena very briefly, yinto yokuba ndikhumbuze or sikhumbuzane ngenxaxheba eyathathwa ngabantu ngelaa xesha lalilibi, ubulawa kwabathandwa nongcwatywa kwabathandwa. Abanye babo ndiyakroka uninzi abasekho babhubha. Kodwa ke xa sinomhla onjena, I think it's important that abo bantu sikwazi into yokuba sibazise kuluntu indima abayidlalileyo bangalibaleki. Now very briefly, kule ye-Ruburial, i-concept ye-Ruburial is a concept esiyaziyo familiar in a post-war, post-liberation situation. And it arises now in a context where people who are involved or who were involved in the liberation struggle lost their lives during the struggle, during the war. Now, cases is familiar ngazo. The cases abantu who die in the hands of the enemy. Besilwa, babanjwe the enemy, engabe wabambile, babangcwabe, often kwi mass graves. And it also arises kwi-situation apho abantu babaleka kwilizwe labo, baye kwi-exile, and whilst in exile, babhubhe, bangcwatywe bekwi-exile. It also arises kwi-context apho, especially apha South Africa, apho abantu ababebanjelwe i-politics bebebanjwa, bagwetywe, and abanye bagwetywe intambo, death sentence. And ekubeni begwetywe intambo, bangcwatywe ngurhulumente, kumangcwaba atyunjwe ngurhulumente. Zikhona nezinye ii-cases apha eSouth Africa zabantu abalahlekayo esingekabazi abanye kwababo ukuba amathambo abo aphi na. So kunzima ke abo into basithi kukho i-Ruburial because i-efforts ezisekhoyo zinto ba sizame ubakhangela ukuba aphi na amathambo abo. And then the fourth and fifth sort of category endifuna uyi-highlighta apha yile esifamiliar kuyo kakhulu apha e-Eastern Cape, and eyenzeke ngeli xesha ngo-85 ngeli xesha kubhubha ukumkani uSabatha ebhubha eseZambia. Umzimba wakhe waziswa apha ekhaya. Xa efika ekhaya ababephethe ngelo xesha bekhokelwe nguNkosi K.D. Matanzima
but akazungcwatywa ngabantu bakaSabatha, uzawungcwatywa ngabo ngendlela yabo. Into leyo yaba abantu bafilishe aggrieved and baphethe besithi there is a need yento ba into nxa sezilungile kube khona i-reburial katata uSabatha. Now uBatandwa in many ways doesn't fall kwezi categories. uBatandwa i-case yakhe is a case of political assassination. uBatandwa ebenekhaya, ebengekho exile and ebengabaleki emapolisa, esebenzela umbutho njengoba usisiwe ebetshilo i-healthcare trust. So uzothathwa ekhaya, a normal in quotes citizen yase South Africa, wathathwa ngamapolisa and he was murdered executwa ngalo mapolisa. Now kulonto leyo kukho abantu nje babenditshilo endiqonda into yokuba kuyafuneka ukuba singabalibali. Abantu abathatha inxaxheba, they played a very crucial role in ensuring first that uBatandwa umzimba wakhe uyafumaneka ungekalahleki njengale ndlela yenzeka ngayo kubantu baseBhayi iPepco-Trinche bebentshilo nabanye. Bakhona ke emveni koko nxa sefumenekile umzimba wakhe uBatandwa, bakhona abantu who played a very critical role in ensuring that even given the conditions that existed at the time, that uBatandwa gets some kind of burial, though kwakukhona restrictions, as I will show. Now, igama likaThobile kudala limane livela kwi-context kaBatandwa. He's a very close friend of Batandwa. Nayizolo kwi-keynote address ka-Professor Buhlungu livelile igama likaThobile. On the day Batandwa abulawayo, on the 24th of September 1985, uBatandwa uphaya ekhaya kwaNtsebeza. Ndihlala naye at the time ndirandisha i-bookshop. Ufike uThobile the day before, on the 23rd of September, efike laphaya ekhaya. Sancokola, sayolala, and the following day, the 24th, babezawuya eKomani base imoto for service, ndabashiya ekhaya, ndoyotsho mna e-bookshop, and went to Elliot, ndoyobhankisha, basasingenabhanka apha eCala. I've told that story and I'm not going to repeat it. But into ebalulekileyo apha for today is that uThobile usinike i-idea into yoba kwenzeke ntoni kuBatandwa. uThobile oye wasixelela into yokuba kuye kwafika amapolisa soon after ndimkile. Kuye kwafika abantu who later turned out to be amapolisa abaye bafuna uBatandwa. And ekufuneni kwabo uBatandwa bamnika uBatandwa i-chance yento yokuba aye kulamapolisa aphinde abuyele endlini, and ubuyela kwakhe endlini uBatandwa asebezele uThobile into yoba hey kukho abantu bandifunayo and ndiyakroka ingathi ngamapolisa bathi mandikhe ndibabonise indawo ezithile. Now that was the last time uSithobile wambona uBatandwa ephila. The next thing uThobile bayobona uBatandwa, not uBatandwa, badibene nale van ibiqhutywa, the panel van ibiqhutywa ngalamapolisa. I think it was an IAC. Badibana nayo esibhedlele. And esibhedlele omnye umfana ndisebenza naye uVictor Ngaleka remarks into yokuba uthe nxithetha nale genge ayiqonda into wayebingamapolisa waqwalasela omnye wakuba ihembe yakhe inegazi. Now, what I'm driving at, I don't want to repeat this story. What I'm driving at is that if wayengekho uThobile no Ngaleka bakwazi into yokuba bazame uyilandela lento lena,
we probably would not have known what happened to Batandwa. Omnye umuntu engicinga uba masingamlibali ngumama wakwaThunzi. Umama wakwaThunzi wayehlala kule ndlu xa uphuma usiya ngasekhowa kuthiwa ngokuyindondo house seyadilikayo phofu ngoku apho uBathandwa wabulawela khona. La mama played a very crucial role into yokuba achaze into ba uBathandwa ubulewe kanjani na. Even know what no could have been the last words zikaBathandwa. Xa lo mama wayebuza into yokuba ngumntana kabani lo ubulawa okwenja. Athi amapolisa ingakumbi ke usisi ekuthiwa wayehamba naye. Wathi hayi lo muntu lona ngumhorhisi. Kodwa uBathandwa kuthiwa watsho amandla sephelile wathi hayi noko ndingumntana wapha kwaNtsebeza. Na abanye abantu engicinga masingabalibali apha. Utata kwakusithiwa ngumzalwana wayesebenza ezibhasini engiconductor kwiibhasi zomlungu okuthiwa nguKuksi apha eCala. Umzalwana nguye owaya kuthi eBookshop wafika wachaza ngalento kaBathandwa esithi ubone lo mfana edutyulwa ngamapolisa. Kawuba waye wathi yena wathi akaqondi into yoba angaphila ngendlela ababemthubula ngayo. Singamlibali nomnye obhuti wakwaMbulawa, uNceba Mbulawa owayenginoteksi, I think senginoteksi usaphila. And naye wayosichazela eBookshop uba uyibonile lento lena enendlela lo mfana ebebulawe ngayo. Ebulawa literally like inja edutyulwe ngendlela edutyulwe. Now ujampa ke apho ekubeni bulewe and then sazama utrace abakwenzeke ntoni including into yoba ndiye There's a public table and also you can say and it's a peaceful. Samantha bakhona interruptions and so banzama fast track after some time I mean ekubeni ke ndazama ulandela uba kwenzeke ntoni na. I managed not to go to a police station, and we police station I overheard uSergeant Nothile owayechaza into yokuba uBathandwa ewayivuma into yoba ukhona umuntu obuleweyo apha and lo muntu ubulewe ngamapolisa. So Ndondo lena gave me a hint, a lead into yokuba yes uBathandwa ubulewe and we know uphi wayesesibhedlela at the time and that amapolisa amulele. Kuloo nto leyo i-journalist eyayiseMonti at that time, who's now professor at the University of Witwatersrand, Franz Kruger played a very important role. Franz Kruger waye-journalist kwi-Dispatch, but at the same time wayene-connection nesitishi ekwakuthwa yi-Capital Radio. By 4 o'clock of the 24th of September, into kaBathandwa was already in the news. Yayiphuma hourly kwi-Capital Radio. And the good thing eyenzekayo into yokuba uFrance phoned uKawe, I think uGeneral Kawe was the head of security at the time, wambuza ngalento lena, and uKawe made an admission that yes, somebody has been killed eCala, he has been killed by amapolisa, and we have opened a murder docket. So Ndondo lena yasinceda because sasebenzisa Ndondo leyo to sustain icase kaBathandwa and ensure that akho muntu uzawuthi hayi asazi uba wayibulwe ngubani na uBathandwa. Now bakhona ke abanye abantu who played an important role after ebulewe uBathandwa and nale period leading to i-burial yakhe. And ndifuna just mention nje nalanto abantu abayibabhubhile ukhona uombi wethu uFrench Mtsaluba
and owayengapheli phaya endlini esinika isupport, despite the fact that he was a friend of Utatu George Matanzi. And waye wabona into yokuba i-closeness yakhe to the family is more important than i-closeness yakhe to uGeorge. He was a pillar of support. Omnye umntu owayenike isupport ngelaa xesha lalibi ngumama apho inkosikazi, apho udadewethu uNondumisa atshatile khona, uMrs Dingiswayo. La mama wayengapheli naye phaya endlini esinika isupport. Ukhona nomnye utata naye, he is late, enqondo uba akufuneka libaleke. Utata uNonkonyane, uNgxabe. uNgxabe into yakhe yaba buhlungu kuba iyacaca into yoba ubulawa kaBatandwa, indlela wangcwatywa ngayo uBatandwa yamtya. uNgxabe died elele on the day saphuma eprison kuba thina saye sadetainwa ubulawa kaBatandwa. Utatu Ezra Skwela naye uyafuneka into yoba singamlibali. He played a very important role kuba ngeli xesha mna ndifumana le nto yokuba uBatandwa ubulawa amapolisa, I overheard igama elalisithi Moss, ndandicinga nguMoss, endathi nxa ndiyibalisa le nto kuTata uSigwela owakwi-Transkei Council of Churches, waxhuma wathi hayi uSilulame Mose lo mntu lowo i-askare, watsho eyichaza imbali yakhe. Yasinceda loo nto leyo because we managed to pin down the murders. Engemapolisa njena, we ended up with a list of all the people who killed, who were involved in the murder of Batandwa. And Tatu Ezra Skwela played a very, very important role kuloo nto leyo. Bakhona ke nabanye abantu abanjengoDr Shasha, oDr Mfenyana babelapha eCALA, and uNozulu lo uphethe le nkqubo naye, usaphila ke yena, naye I'm sure sikhona isitora nosithetha. Ngomnye wabantu abaye babanjwa kuba babe associatewa noNtsebeza, and oNtsebeza babebona into yoba ngabo ababe behind kule nto yo-investigator amapolisa ibulele uBatandwa. uZingisa Mkhabile, uSmelxolo Slinga, uVictor Ngaleka, uTata Umvimbi who is late. Bonke abo bantu abo, or most of them, uyawufumanisa uba ngabantu ababephethwe kakubi kuba kwakuthiwa batyiwa zintwala zikaNtsebeza, and uNtsebeza wayeassociatwa nento kaBatandwa. I can talk for hours, mhlala phambili, but I think I should stop here. Kuba ndicinga uba noko abantu, oh yeah, please kakunike just half a second, half a minute. Kukho ifamily, kukho ifem apha nefamily endiqonda uba akufuneka sihambe nosiyilibala apha. Ekubeni uBatandwa ebulewe, ndaye ndabaleka ndayojonga umkhuluwa owayisebenzisa kwifem yamagqwetha ewakuthiwa yiSangweni Partnership, and i-head yalo partnership yayingu-former judge president uThemba Sangoni, I think usaphila. And uTata Sangoni opened up ii-offices zakhe, wasinika i-access not only to i-office but to i-phone. On the day Batandwa wabulawa, zange silale, literally. Sifonele journalists here and abroad. Saqala ezibeleni apho babenefem khona, sayotsho eGcuwa apho yayi-main office yeSangoni Partnership. And throughout, uTata uThemba Sangoni watsho wathi, I'm giving you a blank check. Do whatever you think is necessary. And I don't think that in case Batandwa would have received such publication if uTata Sangoni zanga cooperated naye. Tata Sangoni kula family na kwakhona uadvocate Nzwandile Ntsaluba, and uadvocate Nzwandile Ntsaluba also played a very important role, was supporter kuba esa supporter
into kaBatandwa to this day. I think mhlali ngaphambili mphathi nkqubo mandime apho, and I think bakhona abanye, and I hope abo ndababalanga abawufilisha bet. Enkosi kakhulu Thusi, siyabulela. Enkosi kakhulu, siyabulela. Obashileyo abakhuluwa benzelwe lonto. Nosisindumi naye uyawuedisha kobashileyo, kodwa ngokukhumbula kwami ingathi ubakhavarishe bonke. Masibize wena sisindumi. Ngethemba loba awuyo professor moswena noko. Yes, sisindumi. Mphathi nkqubo uPremier negqiza lakhe, umphathi weMK nabamlandelayo, abefundisi, ifamily, naye wonke umuntu okhoyo namhlanje xa sivuselelwa amanxeba, kodwa with the hope that namhlanje aza kuphila. Ubaba undithatha uBoy because undibuyisele emva, endikhumbuza indlela endakhe ndayihamba eyayikhe yandenza ndagula, because yonke into eyayisenzekela uBatandwa ndandikhona. Ngalomzuzu ndizothatha ngoBhura as a brother, as an uncle. Kuchiwa kwi-obituary kwathiwa sinekhaya eliseTsomo. Inkoliso yethu ke eza ntombi zakwaNdondo bezithi zawufumana abantwana zibase kuMadlamini. uMrs Ntsebeza, uMrs Mabona ongasekhoyo wangumphefumulo wakhe ungalala ngoxolo, ibe nguGranny lo ukhoyo. Siyigroupu yabantwana abathandathu, indim omdala, kusizumaneliso ongasekhoyo, ibe ngubusisiwe, ibe nguBatandwa, ibe ngusibongile nokholeka. Enkosi sisiphethe kwaNdondo. There are many things uBatandwa wazifundayo to make him a person he was ekukhuleni kwakhe. Kulapho anikwa khona the skill ne-importance yokulima, because kulapho safundiswa khona ukuyawulima, ukuyawuhlakula, ukuqokelela igusha nenkomo, ukusenga nayo yonke into. Wathi ke ngoku uMadlamini awubeshwe impilo, sabuya sezeCALA. eCALA simane ke ngeholide sisiya eNcoga kwaMabona, apho uOmbi ethu uPremxolo wayekhona. Kwalo ikhaya we were taught i-importance yemali, ngoba uOmbi wayenevenkile. Yiyo ke le nto umntakaJayi uBatandwa wengenazo abudgethe utywala, because wayeyazi imali bivelaphi and imali isetyenzelwa kanjani.
siye seza ke kweli khaya lakwaNtsebeza. Umama uMrs Ntsebeza was the eldest kwezi sisters, zimane zinyengeza. Safika kwenye environment, ndithe eTsomo sifunde ulima. Ndathi kwaMabona sifunde ezobushishini. Safika kwikhaya lesikolo ke ngoku, where education was key. Kunjalo nje kufuneka xa kufika ireports zibekwe apha sifole sibonise utata, the late Mr Ntsebeza, ukubana uachieve ntoni. Ubhura ke ube nezinto endifunde kuzo nendisaziphilayo namhlanje. Phaya khaya kwakho itafile esekitchen, bradi. Si ufike ke wena ke njengoba wawutitsha. Ngaminazana ithile ndiza kubathandwa. Usixelele ngobomi, a life that we didn't know. Kuba sasisebancinci. Usixelela nge-inequalities in society. But one thing that I liked, kwinto wawuyithethile, yinto kokubana umntu kwindawo akuyo is not by choice. Wonke umntu urhalela ukuba abe sendaweni ebanzi. Thina ke sasimamela mosi le lecture yasekitchen, singayihoyelanga ntweni. Uzawuthi ke ngoku ubhura wawumka, uthi ke bradi masifunde iDaily Dispatch sizosazi izinto. Athi ubathandwa asinayo imali oyithenga. Uthi ke wena hayi utata uyalithenga iphepha yonke le mihla. Ubhura ke wayerhalela usibona sinento esifundileyo kwiDaily Dispatch. Kunjalo nje wasibonakalisa impawu zobukhokheli kwangelo xesha emncinci enjalo kunabanye bethu. Kule ndaba ke ye-inequalities kuyasetyenzwa ke ekhaya ngu-anti osebenzayo. Bafike ke abantwana bakhe beze ehesini. Loo nto iprova these inequalities. Siqhayise ke thina ngoba siphakelwe iplate singaba kwatishala. Ubhura would call us athi let us share with them. Ngoko kubana asiyazi into ebangela uba basuke kokwabo beze apha. We would share our plates with them. Bathi xa behamba ke ngoku begoduka athi khani bajonge niyababona indlela abavuya ngayo, because maybe this is their last meal. Ilecture yasetafuleni brati yandenza loo nto ndamhlonipha umntu emdaka eklini, kusithwa kabhadlanga, kusithwa inengqondo. But yasenza loo nto through ukunyanzelwa ngubathandwa that umntu ngumntu, he has a soul njengomnye umntu, nobuphezulu nobusezantsi, wonke umntu unomphefumlo. Ubathanda wayeyithanda i-community yapha, sasithi kusesingeni kuba kwakukho isinga kulaa ndawo. Sijongene sikhathalelene eyakusilwela amadabi ethu. Ndikhula ke ndinqinile, hayi ndeke ngoba senqulu size 48. Bendawuripota kuye ke xa kumntu othe uzawuvala ngam. Athi yabona mntasekhaya njengoba ezawuvala ngawe nje mna ndizawutshixa ngaye. So he was very protective ebantwaneni bakokwabo. Naxa sonile apha ekhaya, he would sacrifice himself. Athi yabona ezazitoyi zikhulu
umuntu mosixebetha xa eqala ubetha kakhulu athi yabona ezazito izikhulu funeka zingena apha kum zithi zifika apha kum abe selediniwe. Wazi-associate kumntana sekhaya no-healthcare trust. Ndimbuze ke mna ke ngenye imini, mntasekhaya, from the university to Rigambut, athi Nduzana, ngaske bonke abantu bafumane izinto that are better in their lives. La community yaseManzimahle isela amanzi nehagu nenkomo nedonki. So amvimilani kule project sisenza izsprings zoba abantu bafumane amanzi acocekileyo. Njombana babesithi ke abo babembulala xa yombethela ngubo bathi wayeselusuthu. They are telling lies. KuseManzimahle phaya. Niyambona kweza pictures enxibe igamboots. Wahamba umuntu akusekhaya waye Unitra. Savuya sathi yahlekezela imbiza nathi ngoku kuba kaloku abazali abekho sizawuke sijinge kuye xa efundile sifumana amaqithiqithi. Wayengumuntu ke olinene. He would take hours xa ehlamba aphume phandle ayokomisa la ntloko yakhe ayibhambathe. Kunjalo nje ubuzamthengela into wayengenawuzayithathe into engacacanga. Athi mntana sekhaya if unale mali namhlanje give it to me ndizayisave. Xa uphinde wanemali undinike I would buy le nto ndifuna ukuyithenga. Kubathandwa ke lowo. Ndifuna ukuthi ke singathetha litshone ilanga. Singathetha litshone ubomi bomntu abiyo 10 minutes. Sitheke sisabukele. Batandwa was killed on the 24th of September. I was born on the 23rd of September. Ndidibana naye and promised me into banza kupha into enhle xa sidibana. Kanti into enhle awaye ndithembise yona abantu ababenomona basohlutha inhlaka emlonyeni. Sitheke silusapho lakwaNdondo inyama sisayibeke pha sisathi masiqale sikhwezela umlilo ukwenzela uba lenyama sizofika siyigalele embizeni. Zafika izinja zayoqutha inyama yethu. Washiyeka nalomlilo ungenanto yokupheka. You know, we were so bitter. We were so bitter. Ndikhalela ukuthi in life ngasikumntu enze lonto ingayingenzwa kuye nakwabakhe abantwana. Because the way Batandwa was killed, the way Batandwa was buried, yayingamfanelanga umntana womntu owayekhawulelwe for 9 months wazalwa azabhubhe okwenja. Enkosi. Inkosi kakhulu Makhadewe, siyabulela. Siyabulela kakhulu. Joel, bekuthe uPremier uzawuculelwa nguwe. Ndizawubiza yena ngoku. Inkosi kakhulu ti. Hayi uziphathele yakhe. Uthwe negqiza lakhe nguJoel igqiza lakhe. His
But in terms of the process going forward, if we can probably. Amen. Nkosi. Amazwi awiswe apha ngumama uDingiswayo avuselela isazela asichukumisile mandibulise bawo uMkhabile program director kwisifundisi esikhoyo apha sonke leadership ya African National Congress in the province ephakathi kwethu khona Pujola unobhala we-ANC khona ne-leadership ye-region khona ne-leadership ye-province yomkhonto wesizwe i-leadership ye-alliance ikhaya lakwaRhadebe isihlobo zonke ezikhoyo ezisondeleyo enxebeni nezalamane friends, former colleagues zika comrade Batandwa Ndondo abantu bonke ke abakhoyo kumakhasi onxibelelwano abayinxalenye yale nkonzo kaComrade Batandwa ndiyanibulisa ngele nkosi igama amen kuba ke program director indim oye waphakanyiswa ngeculo lecawa ndiyafuna ukusondela kumazwi ekhe azanywa usetyenziswa ngumfundisi uTyantyisi komnye umngcwabo ebendikuwo izolo ngapha eAlvani aphaya kwindumiso zikaDavide zama-30 ivesi yeyesihlanu athi ke kuwe mama nefemeli ukuba ngaphansi komsindo wakhe kokwethutyana kanti ukuba ngaphansi kwenkoliseko yakhe kokobomi ngokuhlwa kusekunobakho isijwili kusasa kubekho intswahla yovoyo siza apha namhlanje sizozama ukuvala le chapter inenhlungu engapheliyo xa kuthethwa ngayo kubakho esisinqala sokokuba wasweleka kabuhlungu wangcwatywa kabuhlungu into emnandi kukuyazi into kokuba uComrade Batandwa Ndondo wabulawa ngubani aphi amathamba akhe umhla mama uNdondo ubuye phaya eBhisho ndoyika kakhulu xa ndifonelwa kuthiwa umama uNdondo ebelapha kwaye iminyaka yakhe igqithile ku8 years uthi uzofuna upremier into ayifuna kupremier inye uzocela uba ngcwatyelwe umntana wakhe ngokutsha kakuhle ngesidima wandikhumbuza omnye umama waphaya eXonya kwaNtshinga wayile age yakho ngoko mhlawumbe almost 8 years ago yena wayena 83 waya phaya eprovincial office ANC eCALA ndisengunobhala ephethe ileta kaTata uMandela
eyayimchazela into kokuba unyana wakho waswelekela eZimbabwe ngo-1980 ukuba ndawoni akho mntu uyaziyo. Uthi lo mama phambi kuba ndibhubhe ndicela kubuyiswe amathambo kamonwabesi Ntshinga. Sayiva apha endleleni uba yaba ingozi yemoto, sahamba sayomkhangela eZimbabwe sabuya naye. Wayethi ke ngoko uzawubhubha, akakabhubhi nangoku. Ndivile ke nawe mama ufika watsho pha uba iintsuku zakho ngoku aziseninzanga. Siyavuya ke mama ubale mini ide yafika sithetha nonobhala sizama ukwenza amacebo namabhongo nemibono. Sathi kuyo yonke into esinawuyenza kukukhawulezisa into yoba le nto yenziwe kwenzela uba singashiyeki nesinye isazela phezu kwesi sinaso sikaBathandwa. This burial is one of our efforts to keep the memory of Comrade Batandwa Ndondo alive, and our way of defying those who sought to erase his legacy and hide the truth behind his legacy. We're here today to at last give a fitting send-off to an outstanding revolutionary whose family, comrades, friends were denied an opportunity to bury him in a dignified manner. I therefore, on behalf of the African National Congress and the Revolutionary Alliance in our province, wish to express our deep sense of gratitude to the family of Comrade Batandwa, who took the decision to bury their son and allow many of those who could not bid him farewell an opportunity to do so. Comrades, the history of Comrade Batandwa, Ubura ngokwalapha eCala, is known by many of us as a history of fearless struggle, resilience, and sacrifice. We know many comrades have spoken about his history. Ebesitshilo apha uProfessor Ntsebeza uba kudala kusenziwa izifundo ngaye. Singangade sichithe xesha na izolo uProfessor Buhlungu, Vice Chancellor wase-University of Fort Hare, did an exceptional job in telling us who Batandwa was and who Batandwa became even after his death. We want to really plead with our society and our comrades out there and condemn the wrongdoing. As the professor was busy doing the lecture, there were a lot of young people who were expressing very unsavory comments on social media because of issues they have in the university with the Vice Chancellor. Siyafuna ukuthi akukhulwa ngolo hlobo. Phansi sonke sigqithe kweza ndawo sizi experience ngenhlobo. But part of development nokukhula komuntu zi challenges zokuba sizi navigate njani through ezo challenges. Siyabacela ke abantu ama-comrade SASCO who probably might have expressed their unhappiness in the manner in which they did, and they felt that the ANC did not choose a right person to do a lecture, to resist on that, and at least understand that we are in a country that is free, a country that is expecting all of us to be tolerant to each other. And Professor Buhlungu, he was speaking from the heart. I think that must be respected by all of us. We are all aware about his relentless fight to transform the education system, which the Congress of South African Students, COSAS, in 1984 described as education that, and I quote, is meant to keep the South African people apart from one another, to breed suspicion, hatred, and violence, and to keep us backward, close quote. An education that was formulated so as to reproduce and perpetuate this society of racism and exploitation, which Comrade Batandwa Ndondo so dearly and passionately opposed. Gathered here today, we are well versed with the history of selfless service to the people Comrade Bura epitomized. Indeed, a cadre of the movement who understood the principle outlined by Chairman Mao Zedong, that, and I quote, to link oneself with masses, one must act in accordance with the needs and wishes of the masses, close quote. And further saying this, and again I quote,
all work done for the masses must start from their needs and not from the desire of any individual, however well-intentioned, close quote. Unyanzeleke mfundisi uJayiya ezinto obuzithetha ba uComrade Batandwa bengazuthula. Njengoko noComrade Christian once said, xa izinto zingenzeki ngohlobo ebefanele zenzeke ngalo, sifuna abantu abangazukwazi ukuthula nokunyamezela into engeyiyo. This is basically and concisely the life Comrade Batakes lived, a life of placing the interest of the people ahead of his own. Yesterday at the Batandwa Ndondo Memorial Lecture hosted by the ANC in the Eastern Cape, General Fumanegile Griba gave an account of his history in the armed struggle. He reflected on Bura's ability to carry out student leadership and underground work as an MK operative. And that work, he did it with due diligence and dedication. Comrade Batandwa Ndondo belonged to the masses, to the mass democratic movement, as you heard from the previous speakers. His activism was all-rounded and demonstrated understanding of the dialectical link between student struggles, worker struggles, and community struggles, especially in the apartheid South Africa that was characterized by racial oppression, class super-exploitation, patriarchal relations of power. He understood that the complexity of such contradictions require the unity of all oppressed people and motive forces of the National Democratic Revolution. He appreciated that participation in one terrain of struggle was not sufficient to defeat the tyranny of the apartheid regime. Hence, the thorough transformation of our country could only be effectively achieved through the advancement of the National Democratic Revolution. Comrade Bura's activism demonstrated an appreciation of that the NDR in our country is a revolution of the whole oppressed people. He understood and explained, as explained by Joe Slovo, that the main revolutionary camp in the immediate struggle is made up of different classes and strata, overwhelmingly black, which suffer varying forms and degrees of national oppression and economic exploitation. It is thus no shock that formation of the mass democratic movement to which he belonged fervently and rightly recognized Batandwa Ndondo as their own, which illustrates the value and contribution he made to the South African liberation struggle. I say this, comrades, because there are individuals who make it difficult for organization of the mass democratic movement to associate their banners with their names when they have passed on because of the life they lived when they were still alive. Equally, there are those who make it difficult for our organizations to associate themselves with their names while they are still alive because of their conduct in the movement and when they are deployed, and generally how they live their lives in society, which is in a manner that is fundamentally opposed to the values, principles, and revolutionary morality that Comrade Batandwa Ndondo and many other struggle icons displayed till the end. This is important to reflect on as we are reburying Comrade Batandwa at a time where his movement is undergoing a painful but necessary process of renewal. A renewal of the values and principles that are seemingly and increasingly eroding from within the ranks of our movement. We are burying him during a period where we are increasingly losing common purpose amongst the cadres of our movement, a period of ideological decline and rapid deterioration of the quality of debates within the organization. Values of selfless service to the people, sacrifice, and unwavering commitment to our revolution appear to be diminishing and replaced by self-serving materialistic motives and greed characterized mainly by overnight wealth accumulation, mainly through access to state resources. Comrade Batandwa Ndondo had a deep sense of love for the people and was closely linked to them and their daily struggles. As such, the widening gap between the liberation movement and the people is an indictment to the memory of Comrade Bura.
Program Director, it is crucial that we raise these and many other challenges that confront and that continue to confront the movement of Batandwa and Ndondo, so that we use these occasions not just to remember our fallen heroes and heroines, but to reflect on the lives they lived, the contribution they made and sacrifices they gave for our liberation. We must use these moments to honestly introspect on whether we are worthy to be associated with these icons and the organization they left in our hands. We would not do justice to the memory of Comrade Batandwa if us converging here today and on the virtual platforms would merely be an academic or history exercise that does not lead to a change in how we conduct ourselves in the movement and in the society. We wouldn't have given Bura a fitting send-off that he deserves if we did not use this opportunity to recommit ourselves to the cause of total liberation and the fundamental transformation of our society. Program Director, comrades, family, and friends, today we celebrate the life of a giant, but at the same time we are deeply pained at this great loss that we suffered as movement and as people of South Africa. We ask ourselves how big of a threat was Comrade Batandwa such that he could deserve the several gunshots while standing and again while lying on his back on the ground. How fearful of him could they have been such that even at his funeral, there were more armed police than those who went to mourn and honor his legacy. Such was the gruesome manner in which the